my dear students. Today here I am with you all again with the grammar class, that is with the modal verbs. Actually in our previous class we have discussed about some modals, the rules of modals, the structure of modals, and we did one or two modals also. So today, as I told you on that that there are some modals, there are more commonly used modals are there, we have to go through each of it. So today I am starting with the modals. So this is actually the continuation part, so continuation with the other modals. We will start with the modal verb may. So may এমন একটা শব্দ যেটা আমরা কমনলি পেয়ে থাকি, কমনলি কিন্তু আমরা ইউজ করি, আমরা প্রায়ই স্কুলে বলে থাকি কি না, আমরা বলি যে প্রিন্সিপালের রুমে ঢোকার আগে আমরা কি বলি, মে আই কাম ইন, বা আমরা কোথাও যদি এরকম ফর্মাল ইনস্টিটিউশনে যাই হুট করে আমরা ঢুকে পড়ি না। সো টু মেক আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মাল অর টু মেক আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য পোলাইট ওয়ান, হাউ উই উইল আস্ক দ্যাট মে আই কাম ইন। So may is used to describe the formal situation. If you see the conditions, then we get that possibility, the formal permission, polite offer, expressing wishes for the future. May কখন কখন ইউজ হচ্ছে, যখন আমরা কিছু পসিবিলিটিসের কথা বলতে পারি তখন আমরা মে ইউজ করতে পারি। দেন ফর্মাল পারমিশন, যদি আমরা কারোর কাছ থেকে পারমিশন নিতে চাই, ওই যে বললাম প্রিন্সিপালের রুমে ঢোকা, সো প্রিন্সিপাল ইজ নট দ্য ক্যাজুয়াল পারসন টু আস, হি ইজ আ ম্যান হু বিলংস টু এ ফর্মাল প্লেস। তো আমরা তখন কি করব, ফর্মালি পারমিশন নিতে গেলে আমরা কিন্তু মে ওয়ার্ডটাকে ইউজ করব। দেন পলাইট অফার, দেন এক্সপ্রেসিং উইশেস ফর দ্য ফিউচার। নাও লেটস ডিসকাস ওয়ান বাই ওয়ান। So possibility, see the example, he may go out later. So this is not certain, এটা আমরা কোনো certain বা নিশ্চিত ভাবে বলছি না, but there is a possibility that he may go out later, সে হয়তো বা যাবে পরে। So এই হয়তো বা সিচুয়েশনটাকে describe করছে may, he may go out. This is the basic use of may. Then formal permission, in formal places when we enter, when you want to enter or when we want to say something to somebody, then we can use the word that is may. May I leave now? May I come in? May I do this? May I sit? তো এইগুলি হচ্ছে ফর্মাল ওয়ার্ড, যেটা আমরা ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা আমরা মে দিয়ে কিন্তু শুরু করতে পারি। দেন পলাইট অফার, if you want to make offers to anybody or somebody, then and you want to make your offer the polite one, then you can use it. May I help you? বা কোনো ফর্মাল জায়গায়, ফর এক্সাম্পল ইন দ্য রিসেপশনস বা ইন আ স্কুল অর ইন আ শপ, উই সি সামটাইমস দ্যাট দেয়ার ইজ আ ওয়ার্ড, দেয়ার ইজ আ লাইন, ইট ইজ রিটেন লাইক মে আই হেল্প ইউ। So what they are doing, actually they are offering you some help in a polite manner. So this is the proper use of may when we want to make some offers politely, then also we can use the word that is may. Expressing wishes for future, another use of may is we can use the may to express wishes for the future. ধরে নাও আমি বলছি যে may God bless you, may you live long, may you be the successful person in your life. So এই যে future wishes আমরা কিন্তু express করতে পারি through using the word that is may. So may is used in such certain cases, possibility, formal permission, polite offer, and expressing wishes for future. Done. Now next is might. So basically might is the past of modal may. মে যখন আমরা ইউজ করছি তার পাস্ট হিসাবে আমরা কিন্তু মাইট ইউজ করতে পারি। তো জেনারেল রুল হচ্ছে এটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম অফ দ্য মডেল ভার্ব মে, আর ইট ইজ এ মডেল ভার্ব। ঠিক আছে, এটা একটা মডেলের মতো কাজ করে। মডেল ভার্ব মিনস যেটা সাবজেক্টকে বা যেটা সেন্টেন্সকে ডিসেন্ড করছে, পলাইট করছে, ফর্মাল করছে। Okay, may is used when something is more likely to happen, might is used when something is less likely to happen or in a hypothetical situation. Now this is to remember that while you are listening to may and might, both has some difference. Okay, may te amra ki korchi, whenever we are talking about may, so it is used for something that is more likely to happen. আর মাইট কখন ইউজ হচ্ছে, যখন আমরা বলতে চাইছি যে সামথিং ইজ লেস লাইকলি টু হ্যাপেন। ফর এক্সাম্পল আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ইট মে রেইন, আনাদার এক্সাম্পল ইট মাইট রেইন। সো দুটো লাইনের মধ্যে একটা ডিফারেন্স, ডু ইউ নোটিস দ্য ডিফারেন্স? যখন আমি মে বলছি, ইট ইজ টেলিং আস দ্যাট there is the higher chances to rain, okay, and when I am using that it might rain, that means there is the low chance of rain, okay. So may is used for the higher chances and might is used for the lower chances. Both are prediction, but hoteও পারে,
কম আর বেশি, ঠিক আছে। Then in what conditions, if you see, then the conditions are like past of may. Then possibility, it is useful for describing the possibility. It might rain. এখানে কিন্তু এটা বোঝাচ্ছে যে it might rain, কিন্তু এটা less chances রয়েছে। Then suggestion, you might catch a taxi. So here also we can use the might word to make suggestions, but it's on me. It is not a strong suggestion, or I am not making you bound that you are bound to follow it, okay. So you can use might to give some suggestions also from your side. Now next comes shall. It is the most common word, the most common model we use in a formal situation. Shall হচ্ছে এমন একটা ওয়ার্ড, যতগুলি আমরা মডেল সবগুলি আমি যেগুলি আমরা কমনলি ইউজ করি সেগুলি নিয়ে আমি কথা বলছি। Still among all this, shall is the most formal word. So see, shall is used to indicate future action and as a model verb. So the very basic concept about the shall that it indicates the future action. Shall is an auxiliary verb, আমরা জানি। আমরা যখন টেন্স করি, what we see when we get the use of shall while doing the tense, আমরা যখন future tense এ আসি তখনই কিন্তু আমরা shall wordটা for the first time পাই। So it is clearly said that shall is actually an auxiliary verb that helps the principal verb, and it is a model too, model verb, because it is adding the formality to the sentence. Shall adds an additional degree of politeness or formality to the sentence, যেটা আমি বললাম যে shall use করলে একটু এক্সট্রা politeness এসে পড়ে বা ফর্মালিটিটা আরেকটু বেশি বোঝা যায়। It sounds good when we use the word that is shall. Shall is used with I and we. This changes in certain conditions. Basically what we see, the use of shall we naturally or we generally get, that is with I and we shall goes, okay. First person singular number I and first person plural number we, এই দুটোর সাথে in general আমরা দেখি shall কে ইউজ হতে। Now in certain cases this changes too. কিভাবে হচ্ছে, if you look into the table then you can see that shall is used with I and we. The conditions are, there are 4 conditions mentioned: future action, taking suggestions, offers and promise. তো ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার প্লুরাল নাম্বারের সাথে যখন আমরা shall কে ইউজ করছি, দিস আর দ্য 4 conditions where we generally use this word that is shall. So see the examples. Future action, normally যখন আমরা ফিউচারে কিছু একটা করব তখন I বা we সাথে আমরা এটা ইউজ করি। I shall go to the market. So this is a future action. Taking suggestions, like you are asking to someone or you are asking to your dance teacher, shall we dance? So this is a formal language, you are asking, but some decency is there, so shall we dance? Then offers, shall I help you? Both are useful in making offers, like whenever we are making offers we can use shall, we can use may. Shall is more preferable than may. Shall I help you? It is adding extra preference to the word that is the offer, okay. Shall is helpful to make the decent offers or decent language. Then promise, we shall pay the fine. যখন তুমি তোমার নিজের তরফ থেকে একটা প্রমিস করছো, then also we can use the word that is shall. So in case of promise also we can use the word that is shall. So এগুলি গেল I and we এর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করছি। Now আমি যেহেতু আগে বলেছি there are some exceptions where we see the differences, where we see the uses of shall, that is ইউর সাথেও হচ্ছে কখনো, শির সাথেও কখনো হচ্ছে, দের সাথেও হচ্ছে, ইটের সাথেও হচ্ছে। জেনারেলি তো আমরা এটা করি না, আমরা আই বা উইর সাথেই করি, কিন্তু কিছু কিছু সিচুয়েশনস রয়েছে where we use the shall or where we use the model shall. So what are the conditions? Now you see, command, threat, formal obligations. So in case of command, একটা example যদি আমরা দেখি, you shall not get in. So this is like a command. না, এটা একটা কমান্ড হতে পারে। কমান্ড মানে কি, অর্ডার লাইক সিচুয়েশন, কেউ একজন অর্ডার করছে বা কমান্ড দিচ্ছে, ফর্মালি যখন সেটা দেওয়া হচ্ছে তখন এটা কমান্ড। ইউ শ্যাল নট গেট ইন, এটা তোমার স্কুলের কেউ তোমাকে বলল, ম্যাডাম বলল যে তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো, ইউ শ্যাল নট গেট ইন, ওকে। সো দিস ইজ আ ফর্মাল কমান্ড। সো ইয়ার উই ক্যান ইউজ দ্য ওয়ার্ড দ্যাট ইজ শ্যাল। দেন থ্রেট, শি শ্যাল রিগ্রেট দিস, ইট ইজ অ্যাগেন ওয়ার্কিং অ্যাজ এন থ্রেট, শি শ্যাল রিগ্রেট দিস, এটা নিয়ে তোমাকে রিগ্রেট করতে হবে, she shall, তাকে রিগ্রেট করতে হবে।
Formal obligations, you shall obey the rules. Again, whenever you want to make the obligations, and it is about the, actually shall is a formal word. So, whenever we are using the word, that means we are describing something formal. So, formal obligations hote pare, you shall obey the rules. Now, we can see what is written in the notice board, where somewhere it is written maybe, you shall obey the rules, means this is officially declared that you are to bound to follow the instruction or rules. Okay. So, these are all about shall. Next comes should. Shall আমরা দেখলাম যে commonly use থাকে and হয়ে থাকে, and it is the formal word, এটা একটা extra degree add করে on the sentence to the sentence. Now next comes should. So basically should is the past form of shall, isn't it? Then কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করছি? Recommendations, while we want to make some recommendations. Now recommendation, if you see the example, you should watch this movie, it is really interesting. So this is recommendation from my side, and there is should is actually used for the casual situations. Okay, it is not, I am not forcing you that you have to watch, but I am telling you that you should watch. So it is up to you, you will go or not, it is up to you. So recommendation means আমার কাছে এটা পছন্দ হয়েছে, now if you want you can take my recommendation or suggestion. Then advice, advice করার ক্ষেত্রেও আমরা should use করি, you should not lie to your parents. So this is again, and কি বলবো এটাকে, যে এটাও একটা ইনফর্মাল অ্যাডভাইস হতে পারে, এটা ফর্মালি না, এটা এমন নয় যে কোনো ফর্মাল জায়গা থেকে আমি অ্যাডভাইস পাচ্ছি, ইউ শুড নট লাই টু ইয়োর প্যারেন্টস। নাও অনেকে কি সবাই কি আর সেটা করে না কিন্তু, বিকজ দিস ইজ নট দ্য ফর্মাল লাইন অর নট দ্য ফর্মাল অ্যাডভাইস, এটা একটা ইন জেনারেল অ্যাডভাইস অ্যান এল্ডার পারসন ক্যান গিভ টু দ্য younger person. Then obligation, I really should be in the office by 8 AM. So this is an obligation and it is from my side. আমি চাই যে আমি 8টার মধ্যে পৌঁছে যাব, I should be. Okay, so here also we can use the word that it should be যখন obligations from my side, there is no outside force, এখানে কেউ আমাকে bound করছে না, but this is a promise to myself that I should be there by 8 AM, 8টার মধ্যে আমাকে পৌঁছে যেতে হবে. So in these cases we can use the word shall. Last is expectation, she should be here by now. So আমরা কি করি, অনেক সময় এক্সপেক্ট করি, we want someone else to be here now, or আমরা চাই কি অনেক সময় we expect someone to do this, ঠিক আছে, আমার মনের মতো কাজটা সে করবে, আমি এটা চাই. So in these cases also we can use the word that is should, she should be here by now, আমি চাই যে সে এখন, মানে she should be here, সে যাতে এখানে থাকে. So it is my expectation, it is not necessary that she will by hook or crook she will come here, but this is an expectation from my side that she should be here by now. Okay, next is will. So will is basically used for the future action too, shall is in case of formal situation and will is in case of informal situation. So voluntary actions, predictions, promise, informal request, threat, in these cases we can use the word that is will. So voluntary actions, I will do it, এটা আমি আমার নিজে থেকে করছি, predictions, it will rain tomorrow, so whenever it is not certain but we are making the prediction, then also we can use it. Then promise, I will call you daily, it is a promise from my side, আমি একটা প্রমিস করছি যে আমি তোমাকে রোজ ফোন করব. Again it is not about the formal obligation or something that is formal. Informal request, whenever we do the formal request use may or shall, but if it is the informal request we have to use will you stay out of it, and then threat, I will see you. We often say that I will see you, I will remember you. So students, I have to say that as we have understood all the models, now other than these there are some other models also, so you should go through each of it. We don't know from where the question will come, so better we should go through each of it. So till then, what should I say, you do well, and I would like to conclude my class today with using one model, that is you can do it. Thank you.